Subscribe to my YouTube channel, share, and let us spread the gospel together. Today we are going to talk about the healing power of Hyssop cleansing, like Psalm 51, verse 7. Topic the healing power of Hyssop cleansing, like Psalm 57. Another day, you have a cassava a dra. Our baby a friend a dra. And can't it will be called a musia, no will be called a musia, and as it will be a kufru, no, ye only or bemada or ban or bad damudi, muniyamibia. Yet is a high soy a dry home my hotel, a dra arbine. Hyssop was a small plant used for purification. I saw a dra by a diaketuabia a tiadia home. It is yet at a tiadia with the dry home a hotel. Hyssop no yɛde dwira yɛn ho ama yɛn ho te nti sɛ obi pɛ sɛ ɔmpurify ne ho a si yɛdwira ho bɔne bi aba ho musuo bi aba ho wonu nua bi akɔda wonu obi yere akɔda wonu obi kunu akɔda wadi bɔne bi na efi ne kekaeɛ bi aba ho no yɛde adwira haban ne nyam haban bi keka ho na yɛde Hyssop ne haban bi akeka ho na yɛde adwira wo nipadua na wo nipadua na ate ne ho na haban no ane quotations nyama bebree yɛwɔ nyama bebree yɛ no nyama nyina metima bɔ so ha yɛwɔ nyama yɛde keka ho nyama yɛde keka deɛ no ho na yɛde saa nyama no nyinaa ana yɛawea yɛwɔ mpaebɔ ana nipa yɛ sɛ ɔyɛma yɛ sɛ ɔyɛ nipa ɔyɛ Nyankopɔn honhom ti ne mu ɔne honhom nsɛm a wɔn honhom na ɔbɔfoɔ di n'akyi na wɔtumi ayɛ saa de no ama wo enti ne yɛayɛ saa nyama no ama wo na ate ho ɛfiri wo haw no amanneɛ bi a wonam no. Rituals in Old Testament. About Old Testament rituals and now say nyama ya ritual ka ritual a daily daily thing ya ma daily thing and ade bia we ne de bia na ritual into obi a obi inte ritual so obi say we ka ritual and as a ritualist obi a wukum nipa and obi a wakoji schedule no evil person there be ritualist any day. If you bath anytime, it's a ritualist. If you paste your teeth anytime, it's a ritualist. It's your ritual. It's a ritual. Ade bia we daily and only gradually de bia no a ritual. Ade bia we de bia if you eat every day, it's a ritual. It's your ritual is to eat every day. It's a ritual. In the ritual, I think that so occasionally, occasionally, then be a bit my daily, a bit my weekly. My ritual is a week, every week be a monthly, maybe a yearly. Into the ritual is every year be ano. Or yet, one year a quantity be 1 year and a motu be 1 2 and a moon be 1 child the ritual. Warrior will be 1 more, 1 the pamabo, 1 being in semu, a ritual with 2 1 a month. Nti tete no ay Old Testament bremu no na anamontu a telefone etufa nyama we hu ahaban ma aye adwira ahaban ye Hyssop no aye Hyssop no it was used to sprinkle sacrificial blood during Passover. Nti Hyssop no ye de ekbo ye de kan moja na twemu bɔfoɔ no yɛ owo bɔfoɔ no betwam wɔ Passover na Egypt asase so no moja no ɔmo de penti ɔmo dan ho no ɔmo de adwira aba yɛ Hyssop no bom ito de Hyssop no yɛ aba no bɔ dua moja no mu na wo de ayɛ den wo de ayɛ ɔwɔ no ho na abra Nyankopɔn frɛ Moses no ɔma ɔde adwira aba yɛ Hyssop no bɔ moja mu na ɔda pete aso dem yɛde te adeɛ ho Hyssop yɛde purify adeɛ ho yɛde sanctify yɛde cleanse adeɛ yɛde yɛ adeɛ impurity ne pure adeɛ bi impurity adeɛ bi ɛhonteɛ ɛyɛ fi ɛyɛ dirty no ana ayɛ defilement defile no yɛde te ho ɛwɔ nti yɛwɔ kwan yɛfa so de te ho ɛwɔ yɛwɔ kwan yɛfa so de te ho bɔfoɔ ne din bɔfoɔ no quotations yɛma bebree Onyankopɔn holy names nyama nyinaa yɛwɔ kwan yɛfa so ɛyɛ no nti ɛsɛ ba sɔfoɔ ne nkyɛn no wakyerɛw na ɔyɛ ma wɔ yɛyɛ ɛma wɔ na ɔso ho ate nti Exodus chapter 12. And in cleansing ceremony for lepers,
Intino, a basana, quatafo, and one way Leviticus chapter 90. Nay, the Adra and the Dra woman, yet the Adra by the Dra woman, into a dra by the Bill Nomia Quata, or one naming say, no one fancy, then Yacopo Mamon Bay, I saw them all, and to Yancopom, and my designer money dra, unipamote, Oko Yase, Quefunu, Okomusia, I say, ye drown. Yase, Okomusia, as ye drown, it was not just a plant. And yes, you na yusunsum. It was a tool of spiritual purification. And yes, you na say habankwa. Nemu ejina woma ahotie adia edwumadie bi a yetu adia bi a muhia kese a ye mete a ete ate onipa ama onipa wote a ho ye krogen fefefe ama wabrabo ona motu a wutu a chaspasa so no ay kama fefefe enti sa enetie iso the symbol three symbols three iso symbols five three powerful dimension enyama ba kum yensa a iso ana adwira ahaba eye na medicho one a purification of sin ati woni pa ho David understand that sin stayed there. So David na what he says bone eka nipedua eka okra no na ese okra no just as Esau was deep in sacrificial blood and spring for cleansing, he was asking God to apply divine mercy to his life. To send ye di edra ete yan ho sa no osre di akopam se wo mahu ne mobo na onka ne ho na onyi amusuo ene kwana na. It cleansed the desire was inward. It ate onipa ho ni mu ne kra ne no of guilty ayi bonifin ho shame ni any wuo any from so bi a why rebelling ade bi a why bi a wontie bia restoration of friendship ama nkofa onipa no yankopom tem ayonkofa ne ba also was used in the temple's purification ritual. I saw ne purify ho ate ya ho awo asore dem yankopom akwan so ama eyi wonipa bone. Sin had separate him ate wonipa bone ti wonipa no nyankopɔn na so sɛ wodwira ho a na aboa wama onipadua ne ho ate ama otwadi ampɔ nyankopɔn na ate wonipa ho. Number 2 near restoration of friendship no ama wo nyankopɔn nyanko. It is about restoring intimacy with God. Ama wonya woni nyankopɔn tem aba asunwie ma woni nyankopɔn tem no aba asunwie. But repentance opened the door for healing. Enti abra wasachira wadwen no wasachira wadwen ne adwira ho a na aboa ama wanya yaresa anya honhom yaresa. Cleansing is not about the cleansing is not about say just forgive them, but it brings you to God. It's not just about forgiving, but it brings you to God. It is about it's about bringing you to God. Na emma wunya intimacy unu nyankopom nya yonkofa eno na onyankopom healing of inward man inti adwira aban no inward na ye okra no honhom atumu no ade yaresa ebre no ade wagye ebre no ade ahoto ebre no. It has been used in herbal tradition adwira no ahaban no tradition amamre mu no yede ababa amamre mu yede asaya the respiration amount frama amanipa home yie atia and purification ati onipa ho. Also appear at the crucifixion of Jesus. John chapter 19 verse 29 John chapter 19 verse 21 abra yebo yesu asenwian yede dwira and the pete yede bo in them adma yesu iti adwira eya ade yede tinipa ho boni kanipa yede tene ho ukofunu ho a yede te ya ho udware yefunu yede so te ho na we prefer ho onyankopa akwa ani obetuma subscribe to my YouTube channel. Subscribe, share, and let us spread the gospel together. Subscribe to my YouTube channel. Let us spread the gospel together. May God bless you. Amen.